Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj. Yes, we are able to hear you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Yes. Hare Krishna. Krishna Dhanavad Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Vishwaraya Vṛttayaḥ Bhutale Srimad. Yes. Hare Krishna Chaitanya Prabhu. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama. Reading from Srimad Bhagavatam 11 chapter 11. Yasya syur vīta-saṅkalpāḥ prāṇendriya-mano-dhiyām vṛttayaḥ vinirmukto deha-stho tad-guṇaiḥ. A person is considered to be completely liberated from the gross and subtle material bodies when all the functions of his vital energy, senses, mind, and intelligence are performed without material desire. Such a person, although situated within the body, is not entangled. For part, the material body and mind are subject to lamentation, illusion, hunger, lust, greed, insanity, frustration, etc. One who remains active in this world without attachment is considered vinirmuktaḥ, or completely liberated. The vital energy, senses, mind, and intelligence are purified when engaged in the devotional service of Lord Krishna as confirmed throughout Srimad Bhagavatam. So this verse again is speaking about that a liberated person who is detached from all of the activities of his body. இந்த பதமும் மறுபடியும் விடுதலை பெற்ற முக்தி பெற்ற ஒரு ஆத்மா தன்னுடைய சரீரத்தினுடைய செயல்பாடுகளிலிருந்து எவ்வாறு பற்றற்ற நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. So one is free from these various influences. So there's a list here: prāṇa, indriya, manaḥ, etc., which refers to the life airs, the senses, the mind, and the intelligence. ஆகவே அத்தகைய நபர் ஆனவர் இந்த புலம்பல்கள் மற்றும் தவறான கருத்துக்கள், பசி, பேராசை, காழ்ப்புணர்ச்சி மற்றும் தூய்மையின்மை ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். So as long as one has the body, these things function. இந்த சரீரம் இருக்கும் வரை இந்த செயல்பாடுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. And of course the body is gross, but the elements here mentioned are actually subtle. இப்படி இருந்தாலும் சரீரமானது ஸ்தூலமானது, ஆனால் இங்கு கூறப்பட்டுள்ள அங்கங்கள், பொருட்கள் அனைத்தும் ஸ்தூலமானவை, சூக்ஷ்மமானவை. But actually it's associated with the subtle body. ஆனால் அந்த ஆத்மாவானது உண்மையில் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. We have the five major Hare Krishna Maharaj. We have five major prāṇas and five minor prāṇas. நம்முடைய சரீரத்தில் 5 முக்கியமான பிராணங்கள், இரண்டாம் பட்ச 5 பிராணங்களும் உள்ளன. And if these don't function, our body doesn't function properly. இவை சரியாக வேலை செய்யவென்றால் நமது சரீரமும் சரியாக வேலை செய்வதில்லை. At the same time, these prāṇas go with the subtle body when one leaves the body and goes to another body.
ஆகவே இந்த பிராணங்கள் அனைத்தும் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் விலகும் பொழுது அதனுடனே செல்கின்றன. Hare Krishna. Yes, Guru Maharaj. So we can learn this from the story of King Story of Prāṇendriya, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Okay, so the pranas go out of the body when the atma leaves and the subtle body leaves. இந்த பிராணங்கள் சரீரத்தின் ஒரு அங்கமாக விளங்குகின்றன. இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் சரீரத்தை விட்டு போகும்பொழுது அவையும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் சென்று விடுகின்றன. Hare Krishna, Maharaj. Maharaj, would you like to just switch off the video and try, Maharaj? Maharaj, would you like to switch off the video and try? Video is off. Oh, I'll try that also. Let me see here. There's some different lines are tried over the internet connection. Okay. Now it's okay. The video is off. Yes. Yeah. So the senses also are actually subtle. இந்த புலன்கள் கூட சூக்ஷ்மமானவையே. And they leave the body also when the body dies. அந்த புலன்கள் கூட இந்த சரீரம் இறக்கும் பொழுது இந்த சரீரத்தை விட்டு விலகி விடுகின்றன. That may sound strange because Hare Krishna. Hari Hari Bol. okay. Oh, this is also stated in the story of Prāṇa. Not ago, but the 10 senses also leave the body. இதுவும் புரஞ்சனமனுடைய கதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆத்மா சரீரத்தை விட்டு போகும்போது அந்த புலன்களும் ஆத்மாவுடன் செல்கின்றன. So if we look at the elements in the creation, when Mahavishnu glances, the 10 senses are there as elements. மகாவிஷ்ணு அவர்கள் படைப்பின் பொழுது தன்னுடைய கடைக்கண் பார்வையை பிரகிருதியின் மீது செலுத்தும் பொழுது இந்த 10 புலன்களும் கூட அங்கு இருப்பதை நாம் காணலாம். And they are separate from the gross elements, ether, air, fire, water, and earth, which make up the senses that we know, our eye and our ear, etc. ஆகவே இந்த புலன்கள் அனைத்தும் இந்த ஸ்தூலமான பொருட்களிலிருந்து மாறுபட்டையாகும். அவை கண்கள், காதுகள், மூக்கள் என தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கின்றன. So therefore we actually have once it's 2 sets of senses, the gross senses that we usually think are our senses, and we have our subtle senses. ஆகவே இதில் முக்கியமாக 2 விதமான புலன்கள் உள்ளன. ஒன்று ஸ்தூலமானது, நாம் சாதாரணமாக பார்ப்பது. மற்றொன்று சூக்ஷ்மமானது. So when you go out of your body, you take your senses with you. ஆகவே நாம் இந்த சரீரத்தை விட்டு விலகும் பொழுது அந்த புலன்களையும் நாம் நம்முடன் எடுத்து செல்கின்றோம். Therefore you can have experiences with those senses even if you don't have the gross body. ஆகவே அந்த புலன்களுடைய அனுபவங்கள் அனைத்தும் அந்த சடலம் நம்முடன் இல்லை என்றாலும் நம்முடன் வருகின்றன. So here the senses and the prāṇa are mentioned, then the mind and intelligence. These are actually also subtle. The mind is and intelligence are considered elements also.
ஆகவே இங்கு பிராணன் மற்றும் இந்த புலன்கள் மட்டும் அல்லாமல் புத்தி மற்றும் மனம் கூட சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவை இரண்டும் கூட ஸ்தூலமானவையே. So all of these are function along with the gross body. இவை அனைத்தும் நமது ஸ்தூல சரீரத்துடன் இயங்குகின்றன. And when you get a new body, the same mind, intelligence, prāṇas, and senses go into the new body. ஆகவே நமக்கு ஒரு புதிய சரீரம் கிடைக்கும் பொழுது இதே புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவை, பிராணம் ஆகியவை அதனுடனேயே செல்கின்றன. So the jiva is very attached to this subtle body because it goes with him as long as he's in the material world. இந்த ஜீவாத்மாவானது இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் மிகவும் பற்று கொண்டிருக்கிறது. ஏனெனில் இந்த ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும் வரை இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் என்பது அதனுடனேயே செல்கிறது. We give up the gross body in each lifetime, maybe 80 years or 100 years, but the subtle body is not given up. ஆகவே நாம் 80 அல்லது 100 ஆண்டுகள் அடையும் பொழுது நாம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தை கைவிடுகின்றோம். ஆனால் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை அவர் கைவிடுவதில்லை. So the jiva is very attached to his subtle body. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மானது சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் அதிக பற்று கொண்டுள்ளது. But it is this subtle body that causes the jiva to get his gross body. ஆனால் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமே ஒரு ஸ்தூல சரீரம் பெறுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது. So if one wants to become liberated, or as it says vinirmukto, then one has to stop not only attachment to the material body, but also attachment to the subtle body. ஆகவே ஒருவர் வினிர்முக்தா அல்லது விடுதலை பெற்ற நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் அவர்கள் ஸ்தூல சரீரத்தில் மட்டுமல்லாமல் சூக்ஷ்ம சரீரத்திலிருந்தும் பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். So it is difficult to become detached from the gross body. இந்த ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது கடினமான விஷயம் அல்ல. But it is even more difficult to become detached from the subtle body. ஆனால் அதைவிட கடினமானது சூக்ஷ்ம சரீரத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது. So in any case, it is difficult to get liberation. எப்படி இருப்பினும் முக்தி அல்லது விடுதலை என்பது பெறுவது கடினமான விஷயம். But it is also necessary if one wants peace. ஆனால் இது அவசியம் தேவைப்படுகிறது ஒருவர் அமைதியை தேடினாரானால். So while we're in this body, we have to become completely detached from both the gross body and the subtle body. ஆகவே ஆத்மாவாக நாம் இந்த சரீரத்தினுள் இருக்கும் வரை நாம் இந்த ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரங்களிலிருந்து விடுபட முயற்சிக்க வேண்டும், பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். If we cannot become detached when we have the gross body, definitely we're not going to become detached when we leave the body. ஆகவே நாம் இந்த பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் ஸ்தூல சரீரத்தின் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளவே ஆனால் நாம் இந்த சரீரத்தை விட்டு போடும் பொழுது விடுதலை பெறுவது என்பது கடினமே. And therefore it requires some practice. ஆகவே இதற்கு சிறிது பழக்கப்படுத்த வேண்டியது உள்ளது. In order to reach this state, one has to do certain types of activities. ஆகவே இந்த ஒரு பற்றற்ற நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு சில விதமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட வேண்டியுள்ளது. But once we've established that we have to become detached from the gross and subtle bodies, then we have to determine the process to do that. ஆகவே நாம் ஒரு முறை ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதை நிர்ணயித்து விட்டோமேயானால் அதற்கான வழிமுறையையும் நாம் நிர்ணயிக்க வேண்டும். And of course we have various sadhanas for that. இதற்காக பல சாதனை முறைகள் உண்டு. But as I mentioned, they are not all absolute. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று இவை அனைத்தும் முழுமையானவை அல்ல, குறைகளற்றவை அல்ல. They are all steps towards the process of bhakti. ஆகவே இவை அனைத்தும் பக்திக்கான வழிமுறைகள், படிகள் என்று சொல்லலாம். So bhakti is the absolute practice. ஆகவே பக்தி யோகம் மட்டுமே முழுமையானது, குறைகளற்ற ஒரு பழக்க முறையாகும். It is absolute because it is never given up.
இதை ஏன் நாம் முழுமையானது என்று சொல்கிறோம் என்றால் இதை நாம் எப்பொழுதும் கைவிட முடியாது. Of course, if we have prema, we give up sadhana, but we never give up the bhakti. ஆனால் பிரேமை என்ற நிலையில் இருந்தால் நாம் சாதனை என்பதை கைவிடலாம். அதே சமயத்தில் இந்த சரீரத்தையும் கைவிட வேண்டும். So the process of bhakti is the way in which we can develop this detachment even while in the body. ஆகவே இந்த பக்தி மார்க்கம் மட்டுமே நாம் இந்த சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்வதான மார்க்கமாகும். However, if we make detachment from the material body, gross and subtle, the goal, that is not complete. எப்படி இருப்பினும் ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரங்களிலிருந்து பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதே நம்ம இலக்காக வைத்திருந்தோமானால் அது முறையானதல்ல. We can become completely detached from the gross and subtle bodies, and this we call liberation. ஆகவே இந்த ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரத்திலிருந்து முழுமையாக விடுதலை பெற முடியும், அதுவே முக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. And we can attain that state by first practicing karma yoga and then practicing jnana or asanga yoga. இந்த நிலையை நாம் முதலில் கர்மயோகத்தை பழகி பிறகு ஞானம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தை பழகுவதன் மூலமாக அடைய முடியும். However, simply to be free from the gross and subtle bodies is not the actual final goal. எப்படி இருப்பினும் வெறுமனே ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற நிலையில் இருப்பது என்பது இறுதியான இலக்கு அல்ல. Liberation or mukti is only one step towards prema. ஆகவே இந்த விடுதலை பெற்ற நிலை அல்லது முக்தி என்ற நிலையானது பிரேமை என்ற இலக்கிற்கு அடைவதற்கு ஒரு படியே ஆகும். So in Chaitanya Charitamrita, their Lord Chaitanya says we have artha dharma kama and then we have moksha. ஆகவே சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அர்த்த தர்ம காம and moksha என்பதையும் நாம் இருக்கிறது என்பதை அவர் சொல்கிறார். So these are famous as the 4 purusharthas or goals for humanity. இவை நான்கும் மனிதர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய புருஷார்த்தங்கள் அல்லது இலக்குகள் என்று சொல்லப்படுகின்றன. But there, the 4th goal is the end. Liberation is the final goal. இந்த வரிசையில் முக்தி என்பதே இறுதியான இலக்காக கருதப்படுகிறது. Chaitanya Mahaprabhu says, no, prema is the final. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களோ முக்தி இறுதியான இலக்கு அல்ல, பிரேமையே இறுதியான இலக்கு என்று சொல்கிறார். Therefore, he says we don't have 4 purusharthas, we have 5 purusharthas, and the final one is prema. ஆகவேதான் அவர் நமக்கு புருஷார்த்தங்கள் 4 அல்ல 5 என்பதையும் அந்த இறுதியான 5வது புருஷார்த்தம் பிரேமை என்பதையும் வலியுறுத்துகிறார். Liberation is peace for the jiva, no more suffering. இந்த முக்தி அல்லது விடுதலை என்பது ஜீவாத்மாவை துன்பங்களிலிருந்து விடுவிக்கின்றது. Prema means bliss for the jiva. ஆனால் பிரேமை என்ற நிலையில் அந்த ஆத்மாவிற்கு பேரானந்தம் என்பது கிடைக்கின்றது. However, to get prema, we have to realize and become fixed not only in Atma, but in the Supreme Lord. ஆனால் பிரேமை என்ற நிலையை அடைவதற்கு நாம் இந்த ஆத்மாவில் மற்றும் நிலைத்திருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பகவானை அறிந்து அவரிலும் நிலைத்திருக்க வேண்டும். Therefore, if we want complete satisfaction in prema, we have to follow the process of bhakti. ஆகவே இந்த பிரேமை என்ற நிலையில் முழுமையான திருப்தி என்பதை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் பக்தி யோகம் என்ற வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும். Jnana and yoga will lead us only to liberation. ஞானமும் யோகமும் நம்மை முக்தி என்ற நிலைக்கு மட்டுமே அழைத்து செல்லும். So the freedom from the material body, the gross and subtle bodies, we can call liberation or mukti. ஆகவே இந்த ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்மத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது நாம் முக்தி அல்லது விடுதலை என்று சொல்லலாம். But in getting prema and going to the spiritual world, that is also a type of liberation from the material world. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து பிரேமை என்பதை பெறுவது என்பதும் ஒரு வகையான முக்தியே, அதாவது நாம் இந்த லௌகிக உலகத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம். But we can distinguish it by calling it vimukti or vinirmukti.
ஆகவே நாம் இத்தகைய முக்தியை வினிர்முக்தி என்பதிலிருந்து பாகுபடுத்தி பார்க்க முடியும். So vimukti means special liberation. விமுக்தி என்றால் பிரத்யேகமான முக்தி. And mukti is just ordinary liberation. முக்தி என்பது சாதாரணமான விடுதலை. So of the two, we should choose the special liberation. இவை இரண்டிலும் இந்த பிரத்யேகமான முக்தியை விடுதலையை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். Because this is more satisfying to the jiva. ஏனெனில் இது ஜீவாத்மாவுக்கு அதிக அளவில் திருப்தியை கொடுக்கிறது. So to attain that state, we have to have prema, and prema is simply the perfect form of bhakti. ஆகவே அந்த நிலையை நாம் அடைவதற்கு நாம் பிரேமை என்பதை கொள்ள வேண்டும். பிரேமை என்பது குறைகளற்ற பக்தியின் நிலையாகும். So it is the process of bhakti that will give this special liberation. ஆகவே இந்த பக்தி என்ற வழிமுறை மட்டுமே இந்த பிரத்யேகமான முக்தியை கொடுக்க வல்லது. If one attains that prema or special liberation by the will of the Lord, that devotee may be sitting in his body still. ஆகவே ஒருவர் அந்த பிரத்யேகமான முக்தி அல்லது பிரேமை என்ற நிலையை அடைவாரே ஆனால் அந்த நிலையில் கூட அவர் இந்த ஜட சரீரத்தில் வீற்றிருக்கலாம் பகவானுடைய கிருபையினால். So the prāṇas and the senses and the mind and the intelligence and the gross body still function. ஆகவே இந்த புலன்கள், மனம், புத்தி, பிராணன், இந்த ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம் இவை அனைத்தும் வேலை செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. But they do not act for getting enjoyment for the jiva. ஆனால் அவை இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு இன்பத்தை தருவதற்காக செயல்படுவதில்லை. They are all saturated with prema. அவை அனைத்தும் முழுவதுமாக பிரேமையில் மூழ்கடிக்கப்படுகின்றன. And therefore that jiva with prema, he sees the world and interacts with the world in terms of prema, not in terms of sense credit. ஆகவே அத்தகைய நிலையில் உள்ள ஆத்மாவானது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரேமை என்ற நிலையிலும் பிரேமையை கொண்டு தான் பார்க்கிறது தவிர புலனின்பங்களுக்கான ஒரு இடமாக கருதுவதில்லை. Thank you, Maharaj. Maharaj, is there any difference between a subtle difference between vimukta and prema bhaktas? Vimukta and? Is there a difference? Is there any subtle, when you said the special mukti, which is vimukti, and premis, pure devotees, is there any difference between vimuktas and the premis? Well, I was saying that vimukti refers to the prem bhakta. விமுக்தி என்ற நிலைக்கும் பிரேம பக்தர்களுக்கும் ஏதாவது வேறுபாடு உண்டா என்று கேட்டதற்கு இந்த விமுக்தி என்பதே பிரேம பக்தர்களை குறிக்கிறது என்று குரு மகாராஜ் அவர்கள் சொன்னார். Of course, we have an intermediate state also. ஆனால் இதற்கு இடைப்பட்ட ஒரு நிலை கூட உண்டு. We have, of course, the liberation in Brahman, where you don't no senses at all function. ஆக லிபரேஷன் முக்தி என்பதை பெற்று பிரம்மன் என்ற நிலையில் நிலைக்கலாம். அங்கு எந்த விதமான புலன்களும் செயல்படுவதில்லை. We have persons who practice mixed bhakti and they attain spiritual world. They have a spiritual body. They get sarupya and salokya, and they have some slight relationship with the Lord, but it doesn't really manifest as full prema. மேலும் இந்த கலப்படமான பக்தியை லௌகிக ஆசைகளுடன் கலப்படம் கொண்ட ஒரு பக்தியை மேற்கொள்பவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் சென்றடையலாம். சொரூப சலோக்கியா போன்ற நிலைகள் அவர்கள் வீட்டிருக்கலாம். ஆனால் அவர்களுக்கு பகவானுடன் பிரேமையுடன் கூடிய ஒரு தொடர்பு ஏற்படுவதில்லை. Then we have those who do pure bhakti and they attain prema. அதன் பிறகு இருப்பவர்கள் தூய்மையான பக்தி செய்பவர்கள் இவர்கள் பிரேமை என்ற நிலையை அடைகிறார்கள். So they develop relationships in dasya, sakya, vṛttayaḥ or madhurya. ஆகவே அத்தகையோர் தாஸ்ய, சாக்கிய, வாத்சல்ய அல்லது மாதுரிய என்ற நிலைகளில் உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். So there is difference there even in prema. ஆகவே அங்கு கூட பிரேமையில் என்பது பல வகைகள் மாறுபாடுகள் உண்டு. Thank you, Maharaj. If the subtle body also travels along with the jiva,
then there is a great danger of all the undesirable vasanas carrying over life after life. Yes, that's exactly what happens. இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமானது ஆத்மாவுடன் பயணம் செய்யும் ஒரு நிலையில் நமக்கு இந்த வாசனைகள் தொடர்ந்து நம்முடன் பிறவிக்கு பிறவி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது அபாயகரமானது அல்லவா என்பது கேள்வி. ஆம், அதுதான் உண்மையில் நடக்கிறது என்று குரு மகாராஜ் சொல்கிறார். So what do we do? ஆகவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Within one lifetime as a human being, then we have to start changing those vasanas. ஆகவே ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் மனித பிறவி பெற்றிருக்கும் பொழுது நாம் அந்த நிலையை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். So in this way, in the varnashram system, there's a gradual transformation from tamagun to rajagun to sattvagun vasana. ஆகவே இவ்வாறாக நமக்கு வர்ணாசிரம முறையில் ஒரு படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது. தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணம், ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணம் என்பதற்கு முன்னேறுகின்றோம். However, the process of bhakti destroys all the vasanas, all the karmas, everything. இப்படி இருப்பினும் இந்த பக்தி மார்க்கம் என்பது அனைத்து விதமான வாசனைகளையும் முழுமையாக அழித்து விடுகிறது. Some few online questions. What is the state of samadhi mentioned in 6th chapter of Bhagavad Gita? What does it mean for a devotee? பகவத்கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சமாதி என்பது என்ன? பக்தர்களுக்கு இதன் பொருள் என்ன ஆகிறது? Samadhi is a general term. We see that Sukadeva Goswami was in samadhi, which means he was fixed in Brahman. சமாதி என்பது ஒரு பொதுப்படையான சொல். நாம் சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் சமாதியில் இருந்தார் என்பதை கேள்விப்பட்டோம். அது ஒரு பிரம்மன் நிலையில் இருந்தார் என்பதை குறிக்கிறது. For a person in prema means that he is participating with the Lord in pastimes in the spiritual world. ஆனால் பிரேமை என்ற நிலை என்பது அந்த ஒரு நபர் பகவானுடன் ஆன்மீக உலகத்தில் உறவு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை குறிக்கும். So we can say that the samadhi, the superficial meaning is that that person stops all the external functions of his senses. ஆகவே இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சமாதி என்பது அத்தகைய நபர் தன்னுடைய வெளிப்படையான செயல்பாடுகளை அனைத்தையும் நிறுத்தி விடுகிறார் என்பதை குறிக்கலாம். A devotee who has attained the 5th Purushartha, namely prema, how will he act? He will see only Krishna everywhere is a question. இந்த பக்தர் 5வது புருஷார்த்த நிலையான பிரேமை என்ற நிலையை அடைந்த பிறகு அவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்? அவர் எங்கும் கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் காண்கிறாரா? Yes, just as is explained in 11th canto also about the Uttam Adhikari. He sees everything in relation to Krishna. இந்த 11வது காண்டத்தில் விளக்கப்பட்டது போல் அத்தகைய நபர் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொண்டே பார்க்கின்றார். So the example is given of in Vrindavan, the gopis, they see the trees as having great love for Krishna, offering their fruit, bowing down, and developing ecstatic symptoms. They see the rivers getting ecstatic symptoms of serving Krishna. They see the cow and the deer serving Krishna. So they see even the rocks and the earth, they see everything as having ecstatic symptoms for Krishna. அதைத்தான் நாம் இந்த கோபியர்கள் கூட விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பொழுது அங்கு உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கிறார்கள். வனத்தில் உள்ள மரங்கள் அனைத்தும் கனிகளை கிருஷ்ணருக்காக கொடுப்பதாகவும் அவை தலைவணங்கி பகவானுக்காக வணக்கத்தை செலுத்துவதாகவும் மற்றும் அங்குள்ள மற்ற நீர்நிலைகளில் நீர்கள் பகவானுக்காக சேவை செய்வதற்கு தயாராக இருப்பதாகவும் மற்றுமுள்ள பிராணிகள் கூட பகவானுக்கு சேவை செய்யும் நிலையில் இருப்பதாகவும் உணர்கிறார்கள், காண்கிறார்கள். செடி கொடிகள் கற்கள் கூட பகவானுக்கு சேவை செய்வதாகவே அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். Next question, Maharaj. How does the jnani or yogi experience when he is liberated? Because normally they don't accept senses for the atma. ஞானி அல்லது யோகி அவர்கள் விடுதலை பெற்ற நிலையில், முக்தி பெற்ற நிலையில் எதை அனுபவிக்கிறார்கள்? ஏனெனில் அவர்கள் சாதாரணமாக புலன்கள், ஆத்மாவிற்கு புலன்கள் இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லையே. Well, if they still have a material body, they're called vinirmukta. அவர்களுக்கு அந்த லௌகிக சரீரத்தில் இருப்பார்களே ஆனால் அவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். So they are still related to the body, and to a very limited degree they use their senses.
அவர்கள் அந்த நிலையிலும் சரீரத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். குறைந்தபட்சம் மட்டுமே தங்களுடைய புலன்களை உபயோகிக்கிறார்கள். If they leave their body with complete attachment to the body, then the Atma separates from the gross and subtle bodies and remains in the state of Brahman. ஆகவே அவர்கள் இந்த உடலை சரீரை விட்டு அகலும் பொழுது அந்த ஆத்மாவானது ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரங்களை விட்டு பிரம்மன் என்ற நிலையில் நிலைத்திருக்கிறது. So it does not have material body or material senses. So அந்த நிலையில் அந்த ஆத்மாவிற்கு லௌகிக சரீரமும் லௌகிக புலன்களும் இருப்பதில்லை. It also has not developed spiritual senses. அதே சமயத்தில் அந்த ஆத்மாவானது ஆன்மீக புலன்களையோ சரீரத்தையும் வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை. So it is merely conscious. வெறுமே உணர்வு என்றது மட்டும் விளங்குகிறது. Maharaj, what is the second subtle body apart from mind, intelligence, and false ego? Can we request you to explain? இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம், இரண்டாவது சூக்ஷ்ம சரீரம் என்பது என்ன? மனம், புத்தி, அகங்காரம் இவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டது. Well, here we have prāṇas, part of that subtle body also. இங்கு பிராணங்கள் அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் பகுதியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And chitta or material consciousness is considered to be part of that body also. சித் நமது லௌகிக உணர்வுகள் என்பதும் அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் பகுதியாக கருதப்படுகிறது. So the senses include not just the eye and the ear, but also the hands and the feet. So these are also part of your subtle body. ஆகவே இந்த புலன்கள் என்பது நமது கண்கள், மூக்கை, காது மட்டும் குறிப்பதில்லை, நமது கைகள், கால்கள் இவற்றை கூட குறிக்கிறது. இவையும் அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் பகுதிகளாகும். So your subtle body has the form and it can perceive with the different senses. ஆகவே இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு ஒரு ரூபம் என்பது உண்டு. அது அந்த புலன்களை கொண்டு பொருட்களை உணர முடிகிறது. However, usually it is very closely attached to the material body, so it doesn't operate independently. ஆனால் இது சாதாரணமாக இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தை ஸ்தூல சரீரத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ளதனால் தனிமையில் அது செயல்படுவதில்லை. However, a yogi through practice can begin to utilize subtle senses to perceive higher levels of reality. ஆனால் ஒரு யோகியானவன் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரங்களை உபயோகித்து சில உண்மைகளை அறிய முயற்சிக்கலாம். My next question, just as we see the devotees are surrounding a Vaishnava and praying for him when he is departing from this world, similarly, is there a grand reception for the Vaishnava in the next world? சாதாரணமாக பக்தர்கள் ஒரு வைஷ்ணவரை சூழ்ந்து அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு போகும்போது அவரை சூழ்ந்து அவரிடம் பிரார்த்தனைகள் செய்கிறார்கள். இதே போன்று அவர்கள் அந்த வைஷ்ணவர்கள் அடுத்த உலகை அடையும் பொழுது அங்கு அவர்களை வரவேற்கிறார்களா? So of course Krishna promises that the devotee never has to fear any of his bhakti. ஆகையால் கிருஷ்ணர் நமக்கு ஏற்கனவே வாக்குறுதி கொடுக்கின்றார், பக்தர்கள் பக்தி செய்யும் பொழுது எந்த விதமான பயமும் கொள்ள தேவையில்லை என்று. So whatever condition he is born into, as long as he takes another body, he preserves that bhakti. ஒரு பக்தன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் பிறந்திருந்தாலும் சரி, அவன் மற்றொரு சரீரத்தை பெறும் வரை அந்த சூழ்நிலையிலே பக்தியை தொடர்ந்து செய்கின்றார். So according to the arrangement of the Lord, he takes a certain birth in a certain family, in a certain country, that will be favorable for his development. ஆகவே பகவானுடைய கருணையின் ஏற்பாடின் காரணமாக ஒரு பக்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டினில், ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் பிறவி என்பதை எடுக்கிறான். அது அத்தகைய ஒரு பிறப்பு அவனுக்கு பக்தி செய்வதற்கு ஏதுவானதாக அமைகிறது. So favorable situation is not always materially favorable. அனுகூலமான ஒரு நிலை என்பது எப்பொழுதுமே லௌகிகத்தை சார்ந்தது மட்டுமல்ல. So that is the choice of the Lord. அது பகவானுடைய விருப்பமாகும். Maharaj, what is the recommendation for grahastha to attain vinirmukta status? கிரகஸ்தர்கள் வினிர்முக்த நிலையை அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? So like anyone, whether he is a brahmachari or grihastha or vanaprastha or sannyasi, the only process is to
practice bhakti and chant the holy name. ஒருவர் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தாலும் சரி, கிரகஸ்தராக இருந்தாலும் சரி, வானப்பிரஸ்தராக இருந்தாலும் சரி, சன்னியாசியாக இருந்தாலும் சரி, ஒருத்தர் வினிர்முக்த என்ற நிலையை அடைவதற்கு ஒரே வழி பக்தி யோகத்தை பின்பற்றுவது மட்டுமே. Maharaj, if one consciously tries to get out of certain anarthas and see the positive effect in the present life itself, does it mean those anarthas will continue in next life? Or like in the case of Ajamila, though one is not consciously doing bhakti, like the pattern of karma reminds the devotee, also does not realize, but factually it is gone. ஒருவர் முயற்சி செய்து சில விதமான அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு முயற்சி செய்வாரானால் அவர்களுக்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை இந்த வாழ்க்கையிலே ஏற்படுகிறது என்றால் அது அனர்த்தங்களிலிருந்து அவர்கள் விடுபட்டு விட்டார்கள் அல்லது அந்த அனர்த்தங்கள் அடுத்த வாழ்க்கையிலும் தொடருமா என்பது கேள்வி. உதாரணத்திற்கு அஜாமிலன் அவர் உணர்வுடன் பக்தியை மேற்கொள்ளவில்லை. ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த கர்மாவினுடைய சுவடுகள் அவருடன் இருந்தது. அதே போன்று பக்தர்களுக்கும் இந்த நிலை ஏற்படுகிறதா? So definitely through the process of bhakti, all the different anarthas, karmas, vasas, etc. will get destroyed. பக்தி பின்பற்றுவதன் மூலமாக அனைத்து விதமான அனர்த்தங்கள், வாசனைகள், கர்மாக்கள் அனைத்தும் அழிந்து விடுகின்றன. However, if we also commit aparad, that destruction will not be complete. இப்படி இருப்பினும் நாம் அபராதங்கள் செய்தால் இந்த அழிவு என்பது முழுமையாக இருக்காது. So therefore we may have to suffer the effects of these different anarthas. ஆகவே நாம் இந்த அனர்த்தங்களுடைய விளைவுகளில் துன்பப்பட வேண்டியுள்ளது. If we have no aparads, then of course, as in the case of Ajamil, all the karmas can get destroyed. ஆகவே நாம் எந்த விதமான அபராதங்களும் செய்யவில்லை என்றால் அஜாமிலனுக்கு ஏற்பட்டது போன்று நமது கர்மங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படும். But it may not be apparent as in the case of Ajamil. ஆனால் அஜாமிலனுடைய வாழ்க்கையில் அது வெளிப்படையாக தெரிந்தது போன்று நமது வாழ்க்கையில் தெரியாமல் இருக்கலாம். And as well as the karmas, then desires, vasanas, etc. also get destroyed. மேலும் இந்த கர்மங்கள், விருப்பங்கள் இவை அனைத்தும் கூட அழிக்கப்படுகின்றன. But that also is a gradual process. ஆனால் அது கூட படிப்படியாக தான் நடைபெறுகிறது. Maharaj, Rupa Goswami has mentioned that among the rasas, Shanta, Dasya, Vatsalya, and Madhurya, the supermost is Madhurya Bhava, by showing the example of earth containing other material elements. But Krishna does not give prema to every jiva. Some jivas enjoy Vatsalya Bhava or Sakya Bhava. For instance, Murari Gupta is satisfied with Dasya Bhava to Sri Ram. It looks like that Krishna is partial. How to understand this? Rupa Goswami அவர்கள் இந்த 5 விதமான ரசங்களில் சாந்த ரச, வாத்சல்யா, மாதுரியா இவற்றுள் மாதுரிய ரசமே சிறந்தது என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதற்கு உதாரணமாக இந்த பூதேவியை அவர் சொல்லியிருக்கிறார். பூதேவியில் அனைத்து விதமான லௌகிக பொருட்களும் அடங்கியிருப்பதை உதாரணமாக கூறியிருக்கிறார். ஆனால் கிருஷ்ணர் பிரேமை என்பதை அனைத்து ஜீவாத்மாக்களுக்கும் கொடுப்பதில்லை. ஆனால் சில ஜீவாத்மாக்கள் வாசல்ய பாவம் அல்லது சாக்கிய பாவத்திற்கு அனுபவிக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு முராரி குப்தா என்பவர் தாசிய பாவத்தில், ஸ்ரீராமருக்குரிய தாசிய பாவத்தில் திருப்தி அடைந்து விட்டார். இது பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் பாராபட்சம் காட்டுகிறாரோ என்று தோன்றுகிறது. நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So Krishna simply responds to the desires of different devotees. For instance, Murari Gupta, Lord Chaitanya said, "Oh, you should worship Radha and Krishna," but he chose something different. Therefore, Lord Chaitanya said, "Very good." கிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்கு பல்வேறு விதமான ஆசைகளை நிறைவேற்றுகின்றார். ஆனால் அதே சமயத்தில் பார்க்கும் பொழுது சில பக்தர்கள் தங்களுக்கு தேவையானவற்றை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு முராரி குப்தருக்கு சைத்தன்ய அவர்கள் ராதாகிருஷ்ணருடைய பிரேமையை பற்றி அறிவுறுத்தினாலும் அவர் ராமருக்குரிய தாசிய பாவத்தை தேர்ந்தெடுத்தார். Maharaj, you said a yogi merged in Brahman has only consciousness left.
So what do they experience in Brahman through their consciousness? Can we request you to explain? பிரம்மனிஷ்டமாகிய யோகி உணர்வுகள் மட்டும் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னீர்கள். அந்த உணர்வுகளின் மூலமாக அவர் என்னதை காண்கிறார்? They have no experience. They just exist. அவர்களுக்கு எந்த விதமான அனுபவம் இருப்பதில்லை, அங்கு வீட்டு இருக்கிறார்கள், அவ்வளவுதான். Thank you so much, Maharaj. Thank you so much. Grantha Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Pramanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. So we request devotees to join the evening program between 7 and 8. We are going through a series of Lord Nrsingadev's pastimes between 7 and 8. And also between 8 and 9, we have a prayer session for all those devotees that are afflicted with COVID. Please take part and pray for all the devotees. Thank you very much. Hare Krishna. Now let's chant the Hare Krishna Mahamantra thrice for the well-being of all those devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Also, we have a Kirtan session on Sunday. I mean, most of the day, I think mostly it will be between morning 10 and evening 6. This is a special day to pray for all the devotees who are afflicted by COVID and other diseases. There will be a continuous online Kirtan between morning 10 and 6. The details will be shared in the WhatsApp group shortly. Hare Krishna.